ongeveer 2/3 van de opdrachten overnemen van de Sea King. En de Sea King blijft ook nog altijd, gezien ze ondertussen gereduceerd zijn tot 3 toestellen van de 5 die initieel werden aangekocht, blijft toch verantwoordelijk voor 1/3, vooral van de search and rescue opdrachten. About the sea with the old and the new, as the Sea King is being replaced by the new NH-90. Het is natuurlijk geen demoteam, zal ik zo zeggen. Dus uiteindelijk de 2 helikopters zullen dadelijk eigenlijk een van hun hoofdopdrachten voorstellen bij de search and rescue. Dat zijn eigenlijk als mensen die zijn nodig en dan de rescue. En dat moet niet altijd. En dat gebeurde op 28 augustus dit jaar bij het afhalen van een hartpatiënt aan boord van een schip.
toestellen binnen de Belgische luchtmacht. 4 in de versie MTH, militaire transport of tactical transport helicopter. En deze NFH, de NATO... Demonstrated now twice here today at Senegal on this the search and rescue role. So here they come, and in just a moment we'll give you a heads up, Chris, but we'll give them a huge wave and show our appreciation for those who serve Belgium in your armed forces. And here they come now, and they'll be slowing down in just a moment. So give them a huge wave, ladies and gentlemen, for a job well done. Unieke beelden zou ik zeggen. Hopelijk zijn het niet de laatste, maar zo stilaan zullen we waarschijnlijk wel de laatste beelden zijn van de tomaat van de Sea King helicopter en de NH-19. Wij hopen natuurlijk dat de komende 2-3 jaar dat we een gezamenlijke demonstratie kunnen hebben. Dus ook al weet ik niet dat we iets overal kunnen doen, we mogen ook een keer wel iets speciaals geven, denk ik. Dus dank aan onze Belgische luchtmachtvrienden met 2 helikopters. Inderdaad, de volgende nummer op ons programma is de voorstelling van onze Belgische Rode Duivels. Ja, het spreekt zeker niet over voetbal, maar wel onze vliegende Rode Duivels op de CI Marchetti.